Hi everyone, welcome to my channel. Do you want to speak English as a native? Do you like to pronounce English like a native English speaker? Then you are in the perfect place. I would like to touch the main parts of phonetics in this video. Are you ready to learn? So, after watching this video, நீங்கள் என்னோட இணைந்து இங்கிலீஷ் ஃபேனட்டிக்ஸை ஜஸ்ட் 30 டேஸில் கற்றுக்கொள்ள விரும்பினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் contact me via WhatsApp through the number given here. Just 30 டேஸில் உங்களுக்கு கோர்ஸ் கண்டென்ட் கற்பிக்கப்படும். But you can practice with me for 2 more months. ஒரு நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர் போன்ற இங்கிலீஷை ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணுவதற்கு இங்கிலீஷை மிகவும் சிறப்பான முறையில் பர்ஃபெக்டாக ரீட் பண்ணுவதற்கு உங்களுக்கு 30 டேஸ்க்குள்ளே சொல்லித்தரப்படும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ விஷ் டு ஜாயின் தட் கோர்ஸ் யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ. Now let's move on to the lesson. எந்த ஒரு லாங்குவேஜ்லேயும் பேசிக் எலிமெண்ட் என்னன்னு சொன்னால் letters of that language. இங்கிலீஷில் 26 letters உள்ளன. ஸோ அந்த லெட்டர்ஸ் என்ன, அந்த லெட்டர்ஸை நாங்கள் எவ்வாறு சொல்வது, அதே போல் அவற்றினுடைய சவுண்ட்ஸ் என்ன, ஒவ்வொரு லெட்டரினையும் நாங்கள் எப்படி ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணுவது, இந்த விடயங்களை நீங்கள் பேசிக்கலி தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் டு talk as a native. Okay, so there are 26 letters. அவற்றுள் 5 vowel letters and others are consonant letters. So இங்கே vowel lettersோட சவுண்ட் என்பது மிகவுமே முக்கியமான ஒரு விஷயம். இந்த vowel letters ஒரு தனி சவுண்டினை கொண்டிருக்காது, வெவ்வேறான சவுண்ட்ஸை கொண்டிருக்கும். அது அமைஞ்சிருக்கிற இடத்தை பொறுத்து ஒரு வேர்டில் எந்த லெட்டரோட இணைஞ்சு வருது, எந்த லெட்டர்ஸ்க்கு இடையில் வருது, இவ்வாறான விஷயங்களை வச்சு அந்த வவல் லெட்டர்ஸினுடைய சவுண்ட் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஸோ இவை எல்லாவற்றையும் நாங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சிருந்தால் தான் we can talk as a native, we can read as a native. ஸோ இந்த இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட்ஸினுடைய சவுண்டினை பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்வதற்காக நான் என்னோட ஒரு ப்ரீவியஸ் வீடியோவினுடைய லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் கொடுத்திருக்கிறேன். ஸோ யூ ஷுட் வாட்ச் இட். தென் யூ கேன் கேட்ச் த பர்ஃபெக்ட் சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் தோஸ் லெட்டர்ஸ். தென் இந்த லெட்டர்ஸோட சவுண்ட்ஸை நாங்கள் தெரிஞ்சு கொண்டதுக்கு பிறகு அந்த லாங்குவேஜில் நாங்கள் பேசுவதற்காக வேண்டி இந்த லெட்டர்ஸ் இணைந்து வெவ்வேறு வேர்ட்ஸ் உருவாகின்றன. ஓகே, த லெட்டர்ஸ் கம் டுகெதர் அண்ட் மேக் வேர்ட்ஸ். தீஸ் வேர்ட்ஸ் யூஸ் டு மேக் சென்டென்சஸ். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிறிய வேர்ட்ஸினுடைய ப்ரொனவுன்சியேஷன்ஸை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். CVC. Do you know the CVC words? C consonant, V vowel, again C consonant. 3-letter word with consonant, vowel and consonant. So இந்த வேர்ட்ஸில் வரக்கூடிய vowel letters எந்த மாதிரியான சவுண்டை கொடுக்கும் என்று சொன்னால் the short vowel sound. ஸோ இதுக்காக நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது vowel lettersோட ஷார்ட் vowel sound என்ன அப்படின்ற விஷயம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு நோ what is the short vowel sound of the vowel letters. Okay, let's see now. What are the vowel letters? A, E, I, L, U.
Then let's see the short vowel sounds of vowel letters. A, a. To say a, we should open our mouth and put our tongue a little bit out. A. That is the short vowel sound of letter A. Next, A. A. That is the short vowel sound of letter E. Okay, what is the short vowel sound of letter E? A. Then, what is the short vowel sound of letter I? E. E. Next, short vowel sound of letter O. 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 Finally, the short vowel sound of letter U. A. A. ஓகே ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் எப்படி இந்த சிபிசி வேர்ட்ஸை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலாம் என்று பாருங்கள். ஓகே, ப்ரொனவுன்ஸ் ஆஃப்டர் மீ. க அ இட் கேட். ம அ இட் மேட். ப அ இன் பேன். ப அ இக் பேக். ஹ அ இஸ் has. M a id mad. Then p a n pen. Men. Hen. Den. Wet. Red. Sip. Dip. Hit. Fin. Read. Hiss. Cot. Pot. Sob. Log. Fog. Mop. Mug. Hug. Mud. Cup. Gun. Gum. Next, what if the CBC words get an E letter at the end of them? The CBC words the endல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இ லெட்டர் வந்துச்சுண்டா அதோட ப்ரொனன்சியேஷன் எப்படி இருக்கும்? அல்லது 2 vowel letters இருக்கக்கூடிய ஒரு 4 letter word 5 letter wordsல எந்த மாதிரியான ப்ரொனன்சியேஷன் இருக்கும்னு சொன்னால் அதில் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் vowel letter ஒரு லாங் vowel சவுண்டை கொடுக்கும். ஓகே, பட் the end E letter அல்லது second vowel letter சைலண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸை நாங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி பார்ப்பதற்கு முன்னாடி இந்த vowel letters-ஓட லாங் vowel சவுண்ட் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம். ஓகே, see ஃபர்ஸ்ட் ஏ லெட்டரோட லாங் vowel சவுண்ட் எப்படி இருக்குமாண்டா ஏ. அந்த லெட்டரோட பேரை நாங்கள் எப்படி சொல்வோமோ அந்த விதமாக இருக்கும். as well as E லெட்டரோட long vowel sound E, the way how we say its name. Next one, I லெட்டரினுடைய long vowel sound I. O லெட்டரினுடைய long vowel sound O. U லெட்டரினுடைய long vowel sound U. ஓகே, ஸோ இந்த vowel letters-உடைய லாங் vowel sound எப்படி இருக்கும்னு சொன்னால் அந்த லெட்டரை நாங்கள் எவ்வாறாக அதோட நேமை சொல்வோமோ அந்த விதமாக அமையும். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இந்த மாதிரியாக 2 vowel letters கொண்ட வேர்ட்ஸில் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் vowel letterக்கு அதனுடைய லாங் vowel சவுண்டை கொடுப்பதோட செகண்ட் vowel letter சைலண்ட்டாக இருக்கும். Got it? Now try to read these words with me. Cake, lake, wave. Okay, A லெட்டரினுடைய லாங் vowel sound A. Understood? E லெட்டர் சைலண்ட்டாக இருக்கும். Cage, base. Got it? See the next word. Cold,
pale, bite. Okay, I sound வருகிறது. Bite. E letter is silent. Home, home. E letter silent. O gets its long vowel sound. O, home. Cane, hate, robe, pine, cute. U, that is the long vowel sound of letter U. Cute. Fire, fire. Cube, tube. Note, cape, trade. Okay, have you got it? These are the basic things in phonetics. Next, can you read the words with bossy R? Do you know what is bossy R? The words that contains R letter, in which the sound of R letter is dominated. The word sound. Okay, do you know how to pronounce R? R. When you say R, your tongue shouldn't touch your upper jaw. Okay, your upper mouth part. You shouldn't touch. Your tongue shouldn't touch. Your tongue should roll inside of your mouth. Understood? So, you shouldn't say R. You have to say R. R. Understood? So, in the words which contains bossy R, the way you have to pronounce is car, star, mart, yarn, smart, term, tiger, alert, person, father, bird, shirt, confirm, birthday, birthday, 30. Got it? See some other words as well. Turtle, burn, purple, Thursday, turn. Can you pronounce like that? Watch the video again and again and try to pronounce like that. You have to pronounce the R sound perfectly. There are some more things to make you perfect in English phonetics. Okay, the long vowel themes, welded sounds, digraphs, diphthongs, and so on. So let's see the other things as well in next videos. And if you want to learn these lessons within 30 days, you can join with me and try to practice the lessons that I have given here again and again several times. Try to say them as I've told. Understood? So let's meet in another session. If you didn't subscribe my channel yet, you can do it. And also you can click the bell icon to get the notifications of the other videos. And if you like this video, click the like button and don't forget to share others. Thank you very much for watching. Let's meet again. Take care. Bye.